Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Teangel every Saturday right from 6 to 7. Napo zino twajjirwa flat tami. Tukyayambalako ku ngoye obutukwata. Wajja body shaming. Speak up. Gendo ba confronting. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwaliye. Topic kiki wandiyagadde twogereko. Is it about family? Nga ze tata wange amanyera nkola n'obuvunanyizibwa nyina bungi. Era agezaako n'anyamba yambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Noga mama we bali kunzaala. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit, call me. Simanyanga I miss you bichi. Especially embeera y'obudde si nnungi. Naye n'omuntu akwagalira mu season aba takwagala ze nkubuulira. Just be commenting nga topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality. Hello beautiful people, mutusonyiwe akakaisemu kati ninyo anti omanyi muna ebima bya muzungu bijirade byechanga, but regardless we are here to serve you. Like we had all said hi already and our guest of the day was still elaborating nti muna ebine ebintu tulino byawulamu nti waliwo aweza 30 nga bamu family nungi. You find that when you're by 18 life could be figured out. Naga ne waliwo oli yengo izo kubanga gwe wamweje muva yo wanjawulo omuntu sijja kosabiga byakosa yange ewamwe wanjawulo era oyo omuntu we batine obera omusuubira nakubeera with different achievements, but nze kyenzikiriza nze ng'omu at 30 you're supposed to have at least some achievements, just at least some achievements. For example, gwenga gwe omuntu ng'ogamba kale waliwo nakolanga nga nina emyaka ye but ne sikyabikola nga nina 30. Me I feel like you're supposed to have some achievements at 30. Anyway, Idi, Mr. Norman, you are still elaborating. No, I sorry, of course, ebima byamwe ababyuma bibera byuma tibera bya plastic obashi kibiye kutemo olumu n'ebirozo bizo otandika kugenda ndoza ab'emyaka gyaffe batalina kye byafunye ky'amaanyi bakutemu waya bakutemu waya, but to say badde mbagamba nti pressure ne competition in my view, this is an honest opinion, biyinza okusuula ku kiti. Ojja kuyita mu tawuni oba olabe ku mawulire olabe gentleman nga Hamu for instance, that bamusinga emyaka batwenkana nga bya omusinga kati mwe muli bato. He's 36. Okay, whether he's 20 but 30 or your Hamu, ayina na chifubo, he's a billionaire. Yeah.
kati naawe oyagala obuuke ogambe nti nno nti emyaka nga gimpubidde akatambaala osobola okwetta. For me, I would rather be a celebrant of bwe nabadde eggulo nakyuseeko the following day or the following year. If my father did not have, for instance, akagaali at 30, ngasobodde okafuna, in my view that would be a big achievement. Naye bw'ogendera ku kya by 30 I must have this, kiringa omuyimbi omu yagamba towanga sente myaka. Bwezibula guno nkola ki? Ate tulabye mayinja. Kati ngaffe twazibaako dda. Leka kuwa sente myaka. So to say, emyaka 3 should not be a yardstick for someone of success or failure. Naye ate waliwo ekisukka n'olaba Ssekibote nga by 30 years alina engeri gyeyisa n'osoberwa. Ng'ekyejo kwatadde asiita ebigere ali mu baabo we abo nabo gyebaana. Then you wonder, then you be there by 30, someone is sitting in a taxi mu luguudo alina engeri gy'agaayamu kirolekisi tafuddeeyo bamulaba batamulaba. Agaya bwakanyugeri akuba amagye amayino gakonda ku mutwe bwati ngali mu taxi ninga hizi 30 even 40 wana kanyuga n'abakisa na kanyugeri nyebwa agula soka yasamba nga akanyonyi awe nayo bambi mugira ke enkofiira. So there's some basics, especially when it comes to personal discipline and conduct, but when it comes to finances none of us can ever have a guarantee. That's why ono musajja nanyinwa is it Kentucky Fried Chicken. I think he made his success around, was he 75? Around 65. You get? That is Sanders. He's called Sanders or something. I think that's the gentleman. So when it comes to finances and the, and the economics, it's tricky. But personal discipline, conduct, and behavior, by 30, there are some things that someone shouldn't be doing. In my view, and of course, this has always been my concern. Find someone, a lady at 30, I know Omuntu bwayambala bwambali eno waggulu, n'ebisambi biri bwe alinga gonya, then you wonder, and they are 30, even 40, they are there. Then they are made also nga switch balance chikoma yiri agaye nkwacho oluba luzimbi ngalinga inamu akamindi akachi alinga inamu jinja and he's 30 or 40. So personal discipline and conduct, there are some things that ought to be done below 30. You find young boys in 30 basiba balance akubiye busirivu lesatambula, maybe it's age. Naye my dear 30 35 at my age ngokubiye kaliya oyamba daka patra nengo li musajja we nawe bambi. So some things that shouldn't go with age, and for now I think that's what I can say. Okay, thank you so much, Mr. Norman. To our viewers, tell us what you think about our topical discussion, because like he said, for the financial part, he feels like by 30 shouldn't limit it. But I feel like as a young person, you're supposed to have goals. Gamba by 30 ngena kubanguze kapuloti ketaka, it will push you, in my opinion. Anyway, let me welcome the ladies. Say what they have to say. Lilian, Chichi, are you doubting the kataka part? Lilian, akazima wakakuwade. You see, obutayawukana nnyo na mwami Norman watandikidde nti wetukulira ebiseera ebisinga wa contributinga ku jani yaffe bwe butya bwegenda okutambula. But of course tolina kukyesibako nnyo olw'okuba nze nakulira waneeno mu mbeera bweti ate nina kubeera bweti. No, si kyolina otambulizaako obulamu bwo nti bwe mba nakulira mbwavu nina kubeera mwavu forever. No, actually embeera gye wakuliramu yeyina okupushinga okukola ennyo. Nti bwe tubanga tukula bulamu process edda abantu bawasanga ku 15 omulezi nga wasa omuwala nga fumbirwa 13 or 12 oba even abalezi 20 omuwala 15 13 awo. Unlike these days nti oli asobola ne ku myaka ano omuntu waddemba okuwasa ne watabaawo obuzibu bwonna. So at the age of 30 I think kisinziira wa watuufu w'oli. Waliwo abamu abatuuka emyaka 3 ng'akyasoma. Nga bwe yamaliriza bachelors n'ayagala yongerezeeko masters ali eyo yeefulukuta mu bitabo asoma kino. So buli omu endowooza ye gy'ayina kyekiringa kicontributinga ku achievements z'asobola okufuna mu bulamu. Mulimu omuntu ng'ajjagamba nti nze nja kusoma njagala mbeere n'empapula zange zino wesi nga bw'atandika okunyumya kye yasoma. Ogamba yasoma kino n'ayongerako kino n'agattako kino. So mulimu omuntu atuuka ku myaka 3 ng'olwedde yali mukola ki bitabo byayinza okulaga nga achievements ze. Ndiza ku myaka 3 eno ya achievement gye nninawo. Naye ebimu ku bye tusuubira mu muntu bw'oweza emyaka 3 ng'olina okuba ng'obirina alisibaako ne goals. Obulamu buno obutaliimu goolo nti goolu kyalwo obala olinga nkoko ya mutamiivu
bumenya nti gojja kubeera awo nga tolina direction gy'otambulirako, tolina kintu kikutambuza, tolina kintu kikuleetera kukeera kumakya kugenda kukola, because tolina goals zonna z'oluubirira kufuna oba tolina biruubirirwa, tolina kintu kyonna kye wasetinga n'oga nti kale nalibadde ngulayo akataka nga bw'ogambye ati omuntu abeere ng'alinayo akataka. Naye oli nga talina goal yonna mu bulamu bwe y'olukya lwabala. Yes, tetumanyi nkya bw'enaabeera naye kirungi n'obaako n'ekintu ekyo ekikuwa amaanyi okukola okukyusa embeera okusigala ng'otambula ng'ogenda mu maaso. So omuntu w'otuukira okuweza emyaka 3 at least nkusuubira okubanga oyina goals ezo ze wasetinga z'ogamba nti ngenda zitambulirako. Ngenkya njagala nkole bwe nti, omwaka ogujja njagala ntandike bwe nti. Yes, oluusi tetumanya nga ebyenfuna bwe bitambula naye at least gwe beera nakyo. Beera nakyo beere ng'okisabira specifically nti Mukama njagala kino na kino na kino. At times tetumanya n'amakubo ngeri gye gaggulwawo ne weesanga nga kiwasabira tokoze ki okifunye. Naye bw'oba tolina Mukama anakublessingira ku ki nga tolina ky'omusaba kiri specific. Already tolinaawo nti omanyi goals z'omwaka oluusi zikaluba. Noga mwaka guno njagala nkole ABCD. Oyinza oli mu bitambulirako. Naye weewe akabanga ogambe bwe naaweza emyaka 3 at least njagala mbeere nga nyina ABCD bwe bityo. Naye bw'obanga tolinaako n'ekimu. Of course kati awo olina engeri eyo gy'obeeramu kale ng'abaana abato because omwana omuto yenkya oluusi lwe yeebaka lwabala. Naye kati gono oli muntu mukulu. Ku myaka 3 kyalibadde kya buvunaanyizibwa nnyo. Bw'obanga oli mulenzi at least n'obeerako nga kale ng'opangisizzaako akayumba. Nga tokyabira abazadde bo. Nga tokyabisula mu nnyumba y'abazadde bo. Nange omulenzi ku myaka okyali ku myaka 3 oli bizi oli ku mugaati taata gwe yaguze gw'oliko gw'olembeka. Nange tukyuseemukko. Nze mukulaba okwange bwe ndowooza ku myaka 3 at least obeere ngo opangisiza ne bwe kaba ka room kamu ka mitwalo 10 at least tumanye nti okay omuntu ono ku myaka 3 waliwo ekyakyukamu. Naye ku myaka 3 era okyali mu nnyumba ya maama wo, okyalembeka omugaati, okyali bizi okyasaba akasenya, bw'osaba sabbuuni w'okunaaba nayoza engoye. Naye nga toyagala owase ku myaka egyo 3. Manye ku myaka 3 abasinga balowooza walina otandikira okulowooza ku by'okuwasa. Si kibi. Naye otandika okulowooza ku by'okuwasa ng'okyasula mu nnyumba ya maama wo. Nja kuvaamu nga omukyala anfunye nga akkiriza nga maze opropose nga tandika olw'omutandike. Mbeere sure nti nina gwe nja kubeera naye. Munnange nno kirungi omuntu omulenzi especially at least wogenda okuweereza emyaka 3 ng'opangisizaako kayumba. Tulabe oba osobola obuvunaanyizibwa nti ne bw'ona oba owasizza tujja kugamba okay at least yali yeepangisiriza akayumba ke. Naye gwe ate ku myaka 3 teweetikkangako yadde obuvunaanyizibwa yadde n'akamu. Gwe buli kimu osuubira nti kigenda kujjira ku silver plate. Omanyi obulamu bw'obutambuliza mu mbeera eyo ebiseera ebisinga otuuka awantu awamu ebintu ebimu ne bikalwa because gw'omanyira munnange omulimu mama tata alina connections ajja kunfunira. Yes, connections azikuyambye akufunidde naye ne mu nju olemeddemu. Olemedde ewaka oyagala obenefitinga ku bintu by'ewaka obenefitinga ku kino kwegamba naawe kennyini okula oyinza osigala mu kifo kyekimu because buli woofuna obuvunaanyizibwa bunene bukuyambako okula mu ndowooza, okula mu bikolwa, mu nneeyisa, mu bintu eby'enjawulo. So ku myaka gino 3 nze ndaba ng'omuntu at least yalibadde apangisa akayumba. Yalibadde aynako wapangisa. Niwe kabeera kayumba ka mitwalo 2 oba 3 for as long as oinako obuvunaanyizibwa bwe weetisse. Because nenga buli mu Uganda wali eri wansi mu kasanvu gye buli obuyumba 2.3 kwagamba level zigenda zirinnya. Naye at least obeeko n'obuvunaanyizibwa because ku myaka gino 3 obulamu obwongo bulina okutandika okugulawo ku bintu eby'enjawulo. Kakasira ddala nti ensi ddala kituufu bweti bweri because obeera mu 20s oba olabanga okyalina ebbanga ddene nnyo okutuukiriza oluusi ebirooto by'oba oseetinze. Naye bw'otuuka ku myaka 3 lw'okakasa lw'omanya nti ddala kituufu ndi mu bulamu obwa ddala neetaaga okukola kino neetaaga okukyusa mu kino mu nnyambala yange enkyuseemu mu njogera mu nneeyisa mu bikolwa nkyuseemu because kati awo ebiseera ebisinga n'obuvunaanyizibwa butandikira okutandika okujja abamu okwagala okuwasa kutandikira ku myaka 3
unlike Lulinti at 25 oli alowooza nga kuwasa naye kati 30 years abantu basinga atandika okugulawo obwongo nti njagala kuwasa onaagenda okuwasa nga tolinaako yadde ekintu kyonna kyomanyi tomanyi yadde obuvunaanyizibwa bwe bubeera. That's how life becomes hard when you make 33 or 34 35 because eno tewakizimba kuva eno wansi ate okiyingidde mu kiseera ate ekizibu ennyo. Thank you so much, Lilian. I love how you pointed out the sense of responsibility that is supposed to come with 30 years. I mean, when you're 30 years, the truth is, I feel like it's the time you're supposed to realize that you're old, sort of. So it's when you're supposed to okay, yeah. Because I feel like it's when you're supposed to realize that, you know what, you know, you should have, you know, that sense of responsibility and all that. And then I love the fact that also Lilian talked about goals. And someone actually asked that are goals, achievements. See, we only in goals. What living but anyway, let me let Princess of Bunyoro take it from there. When you know about and commenting it out. Cool. Are goals like are they achievements? Achievements are the set goals. You cannot achieve what you didn't set. So for someone saying I have achievements, it means you had a goal you set and then you achieved. So by age of 30, okusokera ddala njagala okusooka okwetondera be nayita old at 30 banaye muli bata. You're forgiven. Nali muto nga simanyi byekyenjogera 30 years. You guys, you actually lied. I was joking. I said it again. Kubanga naye Myaaka 3 gya kumpi. Ate osobola n'okugituuka kani. You do not have anything you show. Otugambe one off air from 1 to 20. From 10. From omwana wonga wezeze Myaaka 10 to 20. Jirwawo. Yes. And from 20 to 30. It feels like there are 5 years. It feels like and you're already most of us get stuck at 25. Every year you'll be celebrating, hey, I'm 25. Waliwo betula bagamba I'm 25. Woman no wonder nalabanga desire to forever 25 is ngamba why would she do that? At any time from now. So by the age of 30, it depends ko mbeera yo gy'oba oyisemu. Naye waliwo things that cut across. Oba obadde mwavu, oba obadde mugagga, oba obadde n'omulimu, oba toyina mulimu, nga by the age of 30 we expect you okuba nti ebintu ebyo obirealizinze. Nti by the age of 30 omuntu yenna we expect nti you know what you can do, you know your capacity. Nti omuntu wakubuuza osobola kukola ki nga you can ably explain nti mukama ngenze bwompa kino nja kisobola self realization nga gatuula ne wezuula gwe ng'omuntu kuba at 30 years bw'obanga tewemmanyi nga tomanyi nti osobola kukola nga you are gambling here and there leero bw'ogamba banvuge ku boda oba naatunda ennyanya buli like n'ogeza ku buli kimu oba otulemye at 30 because at the age of 30 tusuubira nti omuntu atandise oku realizing themselves. You know what you can do. You know where your capacities are. Osobola okugamba abantu bannange nze kino kye nsobola okukola. Ndowooza this is the bweba business ng'omuntu akubuuza bwenkuwa saa zino ssente. What kind of business can you do? Ng'ogamba gwolowooza nsobola kukola ki? Azini nawe teweemanyi kati omuntu akubuuza gwolowooza wondaba nsobola kukola. At the age of 30, kumi times 3. Kuva ku 1 up to 30. Tusuubira omuntu yenna okubanga yeezudde. Nti bweba business now you know nti nze wano we bampa ssente nsobola okukwata bwe mba nkutte kuyiriba ngoye. Nja kuzitunda edduuka lyange ndiyimirizeewo. Bw'abanga nja kukwata kutunda masaawa. Abaana batunze phone accessories mu tawuni. Buli omu ayingira phone accessories. Bwe nakolera because gundi oli yakiyingira n'oli nakiyingira. But you need to identify is it where your passion is. You need to identify by the age of 30 where your passion is and what you can do best. Ekyo kikatinga cross tetufuddeyo oba wali mwavu oba oli mulekwa oba taatawo yakulekawo n'atakusomesa oba ali otuuse it is the same. It is the same. By 30 otekwa kubanga we realizing nze kakati by 30 you need to have knowledge about saving and investing. Yadde toyina kasente. By 30 you need to educate yourself about saving
and investing money. Such that you know, nti bwe naba ntandisa aka business kange, nsobola okukabala bwenti, nsobola okusavinga sente bweziti, nenzijjawo nezikola ekirala. Naye bw'obanga tosobola kutandika nakubala nti omuntu ne bwakuwa miliyoni 1 nakugamba ogenda gikolamu ki. Bagikuwa after 3 months nga bakubuuza capital ng'olinawo mitwalo asagaga simanyi nange sente gye zaalaga ate sizirya. Nanti bw'ogifuna wagikuweerenje miliyoni 1 nga mama ne muzeeyo bakusindikira baganda bo nga 15. That is not your responsibility. When someone kitagedeko mu kusooka temumbuza agambye success to determine on whether or not you can achieve something, but at 30 can't be separated from our backgrounds. Ekyo kyomulina okukikkiriza. It can be separated from our background. No family member will ever stop you from finding knowledge about you learning about saving and investing money. You can kusalawo ogamba nti yadde nina baganda bange nfuna sente bweziti eno percentage egenda waffe. This percentage is from my development. That is knowledge about saving and investment. So womaliriza okumanya nti nfuna mitwalo 3, mitwalo 10 njiwa bamaama yamanyi bwanatetenkanya abaana be kati mitwalo 2 jange so gyotetenkanya nogamba ngenda saving a sente meka era you are saving to do what? You don't save for like ensula 5 byaki. What are you saving for? So it is about you learning about saving and investment. Ekyo tekiriko mwana mugagga. Ate abaana babagagga abamu bakula bamanyi okusaving. Mama akera namuwa omutwalo akasanvu omwana n'akakomyawo n'akasuula mu piggy bank. Anti baba bagula ne piggy bank naye phenomenal obubox obatunda buno webbire tebakagugulirayo. Brother oyo nyini ya kamuliro ekawungezi nga mama tebuli kawunga ngakafuna akambe ngakalebu nga kiyamu akagula kawunga kamugogo. Owabumenya na mangu. Alice is omwana mbera So at the age of 30, we expect a normal human being. Okubanga you can separate about bad behaviors and good behaviors. Yes. And you know, nze ku myaka gyange oli muntu mukulu at 30, you know si kirungi nnyo kugenda kubana mutwala ate n'ogenda n'ogunywa n'okoma weewaka n'okubira abantu essimu siyina kyakulya naye nga yesterday twakula byose osimbula mu bbaala. Nze omanyi nkirowooza lamu nga ngamba nze mbadde ngamba abantu okusobola okuba ebbaala from 20 years paka woza 3 just ebbaala lireke. I feel like it is past ate abamu balemwa ku 2 n'ayingira ku 3. Kale n'obeera wakugunywa amalisi gulayo katono kanywerewa ka just ebbaala lireke, the age has gone, just leave it. So tusuubira nti gw'omanyi empisa ennungi n'embi sigenda kutambula nga nvuma abantu kuba oli muntu mukulu naawe tusuubira nti oli muntu mukulu sigenda tambula nga anywa sigenda tambula nga bali mwejo yes so nanti kyetugamba nti abamu ku bo betaaga okuyigiriza betaaga okusomesebwa because tebamanyi naye ate ffe emyaka 3 banayo ba muntu mukulu oba tetwetaaga nnyo okugamba oba tokyali wa kugamba kola kino ekyo kyokoze kibi omukazi tatambula ng'alya simanyi omusajja toyina kutambula toyina kubeera ku boda n'olya bogoya n'okasuka ekikuta toyina kubeera mu taxi and you are eating and ng'osuula obuveera wabweru at 30 years we expect you okuba nti omanyi ebirungi n'ebibi tosobola okubyawo kyo tekikwetaagisa kubanga gazaalibwa mu maka magagga okumanya ekirungi n'ekibi. Ekyo it is human practice, it is normal practice. Omyaka 3 oba okuze 10 times bana ije myaka giba mingi. So ebimu omuntu waliwo ebimu bye tusettinga goals zaffe ne tazirealizing nganje njagala mbeere nga nafumbidwa by 30. Ebimu bituukirira ebimu ne bigaana. We don't hold it against you. Nti wagamba ogenda kufumbirwa omusajja agabula oba akukyawira kwa 29 nga mubadde mutambudde kuva kwa 20 noddayo buto watuuka kwa 29 omusajja n'akukyawa mwatandikira kwa 22 babi ne mwezimba ne mufaayo tukola musaba naye relationship neganya ku 29 nga mbadde mu planning akwewasa so that one tasobola kunenya mbwa why are you not married at 30? We don't want to get you have that pressure kubanga pressure yekoze sense obi but also tetwagala muntu ategomba mbo because kijja kuleetera okola obi. There is okwegomba okulungi, there is healthy competition. Competition ennungi yeno bannanga at 30 balina kino ninawo ki so it pushes you to go and work
and work hard. Kubanga nayo omuntu ateegomba takulaakulana. They are too comfortable. Ega nze kyekize who lives such a life. Because olina okubanga olina ebintu bye weegomba mu bulamu. Okwegomba kutuyambako okukola ennyo okulaba nti twachivinga ebintu ebimu. If bwe mba mpita mu kkubo ngabantu bakuyisako emotoka and for you don't care for as long as you are alive. Abavuga benzi be bamanyi and for you. So okwegomba okwo kuyina engejja kutuyambako okukola ennyo. Tusobole okubaako naffe kye tutuukako. Nnyinza omuntu okumpisaako Range Rover. Weewaawo nnyinza obutayagala nvuge Range Rover but at least I will work and live it is. At least nange nkuba ffenna tutambulenge nkuba tetukuba. Sakira te nkuba tennemesa genda ku mirimu gye nkola because I don't have a car and a boda nkuba ejja kunkuba. So omuntu yenna ayina okubeera mu ka health competition. Waliwo competition enkyamu naye waliwo ne competition ennungi. Etandikira ku 30. Ekuyambako okula. Yes, oyina okumanya by 30 years you need to realize nti nyina okubaako ne byembeera nabyo in my names. Nga simanya abakyala simanya gabbaawo but my husband has this. In your names I have this. I own ebeera simu, you own it. You bought it for yourself. Mu simu no mulimu omuwala nga tagulangako kintu kye. Takwatangako simu yiye gye yeegulidde mu sente ze. Tagulangako kintu kyonna. Nga ye eva baba muwa buwi. So you need to have something, you need to own something in your names. Kale ne bwe kaba katono nga bojayo receipt nga bojayo receipt eraga Lilian Luwedde nge sente zo tewazisaba nga wazikolerera nga wazikola in your names receipt erage wali nga muntu yozo wakola mu kecho ate bwe tusettinga goals tuyige butya bwe tuyinza okwachivinga mu goals zaffe. By 30 you need to learn to draw plans. Ogamba njagala kino naye ngenda kukola kyo kukifuna. Oyinza kino kyogere osobola kweza 30 Nogamba gamba zima cyo kino kiri ku kiganyi. Yes. Kituufu. Osobola okusuulako mu kaseero noga kino kitadde kinyekintu kikoze naye kiganyi. But at least ojja kuba okozeeko. You need to start finding what is working for you and what is not working for you. Abawala at 30 years you sleeping around with men. Kibata ekikyakukolera. Eje emyaka ffe tukusuubira nti you are about to be a mother or take kuba someone's wife. You need to be responsible because wabeerawo abakulabirako oba okuze mwene ensi wabeerawo omuntu akulabirako ne bw'obanga tomumanyi. The people looking at you are like njagala muwala wange abeere ng'oyo, but also wali ajja okutunula kagambe saagala mwana wange abeere ng'oyo. So kati you choose bwe society ekulaba etya. Abantu we bakulaba bad influence, good influence. At 30 you need to realize that. Ogana ebyenkoze between the age of 20 and 30 being called the image kinungi obambi because wabeeraga abantu nga bakwevuma mu community and I sagala that girl is a bad influence nga tebagala onyumye ne bawala baabwe tebagala otambule n'abaana baabwe because bakumanyi what you do. So at 30 at least where you say go government ensobi nazikola but I am here for change. Ku myaka ejo ogatteko n'abantu okubanga emitima gyabwe gikyuka towards work. Bye twasoma oluusi si bye tukola. Naye bw'otuukanga ku myaka 30 ekintu okyesibyemu n'omulimu gunoonyeza gugana. Naye oli busy okukutuukirako gamaze kye nasoma kye nnyina okukola. Your attitude towards work erina okubanga ekyuka otandika okubeera nga osobola okuyiriba wano n'okuyiriba wano n'okuyiriba wano because the more we grow, the more responsibilities we get. So obuvunaanyizibwa bugenda kupayiringako ng'oli busy oli ku musaala gw'olinda ogw'omwezi ogw'emitwalo 3 gunaasobola okukubeezaawo opangiseeko ennyumba olabirireko ne famire yo nga bw'otandika okweyongerako obuvunaanyizibwa bulala because bw'otuuka ku myaka 3 manyira obuvunaanyizibwa bugenda kweyongerako bwe kiri oba oyagala oba toyagala atandika family olina okulowooza era wasatuubira otandika okulowooza nedda omanyi bino bye bagamba mbuno emyaka 10 twaginafuya Osana kulowooza okuleka family ate teeka muno enopa na family. No 10 twamunafuya 2 tumunafuyiza kati na 3 nemwagala tumunafuye myaka 3 agala eberenga turning point yo obintu ebyenjawulo okula kulowooza n'okuba n'omutima ogwagala okukola tukoya abawala abajja nakukyalira ku mulimu nga yajja kyale wa Teddy akyale wanga akyale wa Farida jasi yakola gwa kubabuuzaako nziza kukyalirako olwaleero nziza ku emyaka nga gitambula nze kankubuli ogenda tuka emyaka 3 nga tolina kyo
okola gwokera kulamusa banno we bakolera ono mumaze kati enkya ngenda genda wo officers manyi munnyuka mwenna nga gwe yakoze munene ngobesane ku mulimu anti otulidde anti omuntu tova bakumulaba buli week bosanaga mune wante tuchaza ne bamugoba. But anyway, thank you so much, Lilian. Thank you so much, Farida. I love how Farida pointed out most of the things, but when she reached that point of at 30 you're supposed to inspire, not to be wasted. Rather, you're supposed to inspire. Someone is supposed to copy a leaf from you. I loved that. So we are going back to Mr. Norman. Wale wanalio kwekwa sambu yali nze muzeyi bintu bino muzeyi aveko. Muzeyi has nothing to do with your age, brother. No, it has a lot. a lot. But I want you to take it from there. Someone mentioned earlier before we got a glitch. Nagamam, for him he had thought at 30 he would be helping the homeless, but he ended up being the homeless. And you already advocated for how you said, you know, you can reach 30 and you haven't reached a lot of things. So Kati, anyway, like I mentioned earlier, but what advice would you give someone probably early 22? Yes, so Wagambe utago that pressure, but at least there is that one thing they can do so they have something they've achieved by 30 years. It's okay. Challenge ebintu bino bemutuchaza, especially those of us who are politically active. Kumekuza tubitwale eri. Kati nga oba oli abatana nenya muzeeyi wo nga atakati onenya oyo onenya president. Because let's be honest, Teangel. Uganda by standard, if you're lucky, Obama is graduating by 24 years. Do you know by 24, unless ngoli mwana w'omwami, you can hardly get a job. Era abamu abawandiika mu mawulire batera okuteeramu we need a graduate with 7 years experience. No yagala omubuuze n'omutwe gwe. Emyaka egy'omusanvu experience bagisomesa ku university oba. Kale kwate emyaka omusanvu gyakusala ebigatte ku abiri mwena gyokoze ki? Gy'osomedde. You're past 31. You're past 30. Aren't you now 31? You're talking about 30. Secondly, between me and you, Teddy graduate in Uganda unless you're too lucky. Atandika nga you get today and begin getting $1 million or $2. It's very rare. You get? Kati bwa achievements Farida badde wano sema nga ali mu call it kulengeza gula akataka ko ogedde kataka no nagambye you can set a goal of having a land at 30 years. Ngoli jango eka ya mtwalo 15 ero singa banje batayagala abasozo babalanga ettaka lye kakadde kamu 25 kwa 5 mugenda mu nyumba kisenge ddiro. Do you know what and how long it might take some person to nga yerisa Yesu za yeyambaza to contribute 10 nawe zemitwalo 10? See, these are, you know, must speak facts, but nonetheless, this is what we should do and rather think about. Gwe Katonda baya kuwa omutwe bukozese okulowooza byeko byogamba nti I would want to have A, B, C and Z by 30. But these goals should be adjustable. Era we begin at 30. My dear, we push into 40. You get? That's so okay. It's also practical. That's fair. To push them at 40. In fact, I began at 40. I even push them at 50. Time we saw tuka, no one came yongamba naye go singide ddala biganye. But that should be the worst case scenario. However, for the biggest challenge with I've had you speak some of the things about Gen Z, whatever. Bo at that age, bo bamanyi mwe tebagenda tuluka ffe wetuli. Bo beera banga bagenda okuba ekibala forever. Mara manje bala kyaliwo. So as long as afunye kaddata ke. Ye kamala. So to say there is a fundamental problem with this generation. Buli generation ene bizibu byayo. Ne yaffe ine ebyayo. Kati ate naffe tubasaasa ate tugamba kale singa twali mulembe gwammwe because we are seeing you as wasting a lot of time. Nti emyaka gino omwana wasobolera okupambana nakola Teangel namuwa amugamba I'm stuck here Ted send me 20 namusindikira ne Farida ninga genda gula kichupa kya kusimbula kweragira mu banne. Yes, that's so true. Generation kati eyo so no waliwo ne yaffe nga te yoba yakubiranga konge ina birala byesaba then waliwo neze tugoberedde. So to say I think it could be a generational issue. Nti ne bagibe emyaka 3 oyinza okusanga it's not realistic. Ku myaka 3 generation eno muyambiddwa mutya either by your parents, community, school and the rest. Look at what people even study now. Simply have your degree there and you can hardly even use and it you go abroad and you do chiyumba. Then you go ku chiyumba
n'okikyapa ne kwandibadde osavinga omuyaya yakwa emitwalo 8 gavumenti ng'erina omusolo gwerinze before you know it ne maama wo because omuleka tali bulungi bw'ozimusindikira. I have watched those sad stories where mothers have eaten their daughters' money. Ng'omwana abadde mu kiyumba omuyindi amusawudde empya amukubye Omuwarabu omukazi nako wanayagala totte maama wo n'akaaba amazima wanayagala nkole ntya. Gwe tulinawo wekka those stories. So by 30 I think I am not too much of a church goer, but I think you guys have to pray. There is a lot that has to be prayed for. But 30, it's nothing. You guys, when I engage, I'm saying, "Come, and with due respect, each one of us has been ridden by people aged 60. Do you know how sad it feels? Yeah. He's riding a bike. A boss. I'm like, excuse me, I'm washing the bike. Yeah, with an museum. You know? So 30 shouldn't be. Guys, bubanga tunagula katakati 30 my dear etaka lyo likyaliwo jaddigula ligwawo tobagumya ligwawo n'ekirala nti bebo bogenda okusanga ku 5 nga bavuga eboda because you're telling them to push to keep pushing it up to 70 years. Off record here when your machines got issues tugambye mbi it is also possible kusanga omuntu emyaka 3 nga ye hardcore criminal nenga billionaire and we don't want to mention names. So if you want to work towards their competition, you are headed to crashing. Onjapagala omire ebikere na watch the stories nga bawala bamire ebikere na bi capsules ebyenjaga na nyagala gende bweru one trip mutalo kumyeja $1. Buga kufuna mu Nigeria bega no kufuluma yakubaga nakola ki nabikunya. So it is also, I mean, success. We have 1,000 opportunities onto our desk. You choose options. Do you want to get wealthy through criminality? Do you want to become a con man? Do you want to be a bad girl? Do you want to be a bad boy? Do you want to be, a robber? Or you want to literally try and, of course, omulyankole bagamba n'olya katoto kula omurundi it is this bone. Nisobola kulya akatono neri ne gumba bambi ne libanga liri wakiri nenga ogendedde kwako. So for me, I think setting all these goals in Monopanga, it's a must. Farida yakoze bwati by 30 you will crash. But it's good to set those goals. You set them, work towards them, but I am one person who doesn't want to preach depression because you want to compete with what Ali or Lilian has achieved at 30 and so I should have. You will run mad. I think earlier when Farida was mentioning, I love how Mr. Norman has pointed out everything because many of us young people are very depressed because of what's happening on social media. You're like, why do people get money? They're always in bars eating, for dinner. And you're like, why do people get money to do wasteful things? And for me, I can't even afford probably lunch. I could have just one meal a day. But Farida emphasized something and she said we should have health competition at 30. Health competition, it's not like, I don't think you can go into depression when you're having a health competition because at that point in time you're thinking of what builds you, not Farida and Wale, because that is when that is where you fall out. That's where the depression comes. This is what I want you to learn. Life ought to be interpreted as a bamboo. Wake up in the morning, what you do and you think you do best. Irrigate something, add something on it. It will grow with time. Issue je tufuna kukusanga tenjo libizo limukufukirira bambuwo nga Farida akunye ndaba no gwe byofiro wala bivayo. That's why you have seen some people sell their land, the kaito, hardly earned land. Nakatunda because Rabbi Lilian yagenze Dubai yakikubye nagenda mu kiyumba. You get? Byasanga utakatono etakalyagenda n'abaana bana bavuga zi boda. You see these guys nti yagenda okulaba nti okuvuga boda n'okuta kinigi na n'onyirira osinga alimi enkumbi. You get? So that car competition nako kali nti it can also be stuck in your mind. Nogamba abantu kyakona bagagawalidde Kampala and then if I have to go to Kampala bagagawalidde UK. But it's also possible you can go to Europe and spend 20 years and become very broke. RIP this guy, what is his name? He said he came with 500 shillings. Why do we always look at the bad side? What if I have said what if it works out? I have said what if it works you out? Can go to Europe, spend 50 years, come back and remain broke. You can also stay here and be broke, but you can also stay here and be rich.
You get? I think with all due respect, Mr. Norman, I think it's all about trying. It's not just settling. Now, for example, do you know that someone can make 30 years and they have no purpose in life? They don't know even what their purpose is. Yeah, it happens. Yeah, it's so possible. But, okay, I think for me, maybe because I beat you by age, you guys, I am no longer a person who do or die. It drains. Guys, if you haven't tried a do or die, it drains. You'll commit suicide. Those of us who are in politics, you'll be there. We always make these jokes, you guys, with you people. You'll be there, you say, I've been this activism, so and so has woken up in the morning, he or she is a minister. So you break. You get? And so that's what what, you have to do. and that's where we say you have done activism for 20 years, you have not gotten Hey, anything from it. Get out of it, Chivemu. do something Do else. something else. Someone should come for my rescue. So to be fair, yes, that's how we get experience. So that's what we use. You want to be a consultant because bobera consultant ozibikira emikisa gy'abalala kinyuma ne bobera munnamawulire ng'ogenda okula buli. But we have had, you guys have had the success stories of I think Harry Potter. You know that lady? Yeah. Do you know how much time it took her to to be recognized? So for me, it's about do that consistency. Obuzibu ffenna bwe tubeera n'eyo mentality eya okubeera nti ffenna tulinde tubeere recognized kiyinza obutabeera. Ate gwe mu kubeerawo n'obaako emikisa gy'abalala gy'okola ki? Gy'oziba ng'oli awo oli mu mulyango olemeddewo. Waliwo abalala abalina okuyitawo naye ate gwe olemedde mu mulyango. So obanga azibikira ate emikisa gy'abaana abalala ogituulira. Ogituulira n'olemesa abalala ate okubaako webeeyongera nti ng'omuntu obulamu bulina okuba nga olinako w'otambulira level gye weeyongerako buli kadde. I believe mwami Norman oyinza okuba nga kadde kannaye tokyasobola kugenda ku street. It depends. It depends on the cause, but of course, like 10 years ago. Like we said, that you can set goals and say between this time and this time, if my activism was on to street action, I think maybe my kids shouldn't be seeing me being grabbed and thrown under a 9-9. You elevate and say, can I do activism through writing or organizing dialogues and the rest? Me, my biggest problem is kwabo abalemedde ayagala abere ku street okuva we yatandikira nga ine myaka 22 ali myaka 45 achayagala abere ku street. All of us thought by 30 wonder God now. Exactly, that's what we are saying. You have done activism for 25 years and you have not gotten anything from it. Try something else. No, I am not saying it was activism for that long. But there are people who have done activism for 25 years. And now in their 40s nga tebalina kyebalaga asula mukazigo kamu ayina abaana no gamba atenga akyakola ebintu bye naye ngo kyakola ebintu bye that is the biggest problem bwe buzibu obwo. Okay, Brooke Williams etsuka dasi ina agamba. Anyway, you can advise all people who are watching this show, please enjoy your life. We do not know what's going to happen tomorrow. Do kuyiriba, get money, go out and enjoy. But most importantly, do not forget fighting the dictator. Brooke William. Mumaze myaka emekanga murwana dictator. Chacho Farida chali okemphasize. As in how many years nga murwana dictator temuja kumukireke. Try something else. We are waiting for Mzee to go to heaven, then we start. My girlfriend is things are they are not yours, sir. Brooke still earlier in the comments before yabadde yagamba nti ye yatandika okube bala ngali 27. So he's saying he's retired ba ngali 45 years old. So I am wondering, so 45, you're literally close to your actual retirement age. So kati diwo ogenda okwezimba because anyway, also olakuwe bala ne wezimba as well. I'm not saying like mbuli akuwe bala te yezimba, but oftenly abana young people recently oli agenda mbala nga tayina amu sente obanga kona kaina mu akatuna agenze kanywa actually bamongereze nako basanzeeyo. So basically the following day tayina nashagenda kulya kigenda muonya hangover. And that is the life they have decided to live. Achikola every week, every day. Before you know it, ebibumba birwadde. Before you know it, touch asobola kola. Arali demo bambi abadde mugezako. Mwino kumuspending ako mumujjanjabe. Kwa kama in simple terms, you're draining us down. No offense though. Emyaka emito gino gye gikolera even the Bible says our youthfulness. Emyaka gino gine enviri eza black gikolera emyaka giri egy'enviri. Kati gwe mu myaka gino eno buli mwaka gwoyonoona tegudda.
bw'oba teweeyongeddeeko value okweskilling okwegattako omuwendo ojja tuuka wali nga tokyasobola kakawulukana ng'omugongo tekusobola kukutama bw'oti nga bw'okutuka oyinza okulemerayo ojja kukutama olemereyo nga tosobola kuyimirira kumala ssaawa 3 mu kifo kimu. That's true. Yes. Ate kakati kati kisinziira. Thank you so much, Nachaine Rita. I love how Nachaine Rita has pointed out something. Nagaba Brooke Williams Chikomeko. Having achievement doesn't stop you from enjoying. That is very, very true. So enjoy that having achievement ekikugana ku enjoying. Osobola kuba ebbala alyo neno beranga because tulabeka abazize siniza mabane bakola bazimba mozi ne bakola bicho kitegeera. So thank you very much Nachaine Rita. Tetugana bantu ku enjoying bulamu because we do not know what is going to happen tomorrow or the next day, but also enjoying responsibly. Like chikuyamba koko. You cannot be going to the bar every day. Gwengo olunyuka ngoyitira mu bbala okumawe waka ku musanvu ne webaka ku bbiri bakulaba nga amaaso gakutwakadde balowooza oba alwala red eyes gwe amaaso go tegalabangako bulungi naye nga ate mwenge gwe gukuleetedde ebyo. Enjoying the money you have worked for is very, very important kubanga omubiri yingini erina okubanga ekola bulungi nnyo, but also knowing what you can spending and what you can save and how to get that money you have saved to invest it is very important. Abamu kumwe mwayiga ku saving, you do not know to investing. Sente zo savings tezikola magoba unless you get that money no ka investing somewhere. Kale ziwole ziwolo omuntu aziddizeeko amagoba kale zikolemu ekintu zigulemu embuzi walaba kamimu akaali kagamba nti walaba sente ezo zootereka zoga toyagala kuzigaba toyagala kuzikola mu kintu kyonna mukwano gwe agenda kujja zikwewoleko tajja zikuddiza towola mikwano gyo towola mutubanja bannange ng'ate gwe waziterekera ebbanga era ne gwe muboowola olabalabamu n'ogamba ono tajja kuza sente zange. Anyway, I think as we close, what would be that one thing you would leave our people that are watching with? Whom are you pointing at? Good, Farida. Farida. Sorry, no, as you are speaking, sorry, I had to just point. Farida, kamukoka katalekeka. Okay, akatalekeka at the age of 30. Don't kill yourself because you have not built a house, or because you have not gotten married, you don't have a husband or you don't have a wife, or because your marriage. Yesterday I was seeing a story of a girl saying, I've made 35, I don't have a kid, I don't have a man, I don't have a job. So, life unga ukayibwe bwetyo bwe mukote. But she has life. Yeah, she has life. So, mubulamu ng'okyalina obulamu nga toli mulwadde, you can achieve all these things. But also, you need to question yourself. Okubeera n'otuula ewaka n'ogamba, why are my relationships failing? Kiki ekigaana? Nze buzibu, oli omuntu ye buzibu, mwekwasa dictator, yajja n'abagaana okubeera n'empisa mu relationships zammwe. So you need to question yourself. N'ogamba, lwaki relationships zange zigaana at this age? Why am I not settling down? Where is the problem? If it is a job, ask yourself, what are you not doing? Ku mirimu nti bakugoba. Wewe otuuka ku mulimu obeera ku TikTok, you do not accomplish assignments ze bakuwa. What is it that you are not doing well? Nti kikuleetera okubanga ate ku mirimu totuulayo. So ebiseera ebisinga it begins with you. Question yourself a lot. Buli kigaana, even these friendships we have, question yourself, why are my friends going? Is it about me or about them? So you will find answers and you will start seeing your life. And naturally, don't forget to pray. Yeah. Pray. Those tears, pray. Pray as much as you can. God never disappoints. Banaye saala ezo baziddamu. Ziyinza okuba nga tajja kuziddamu immediately. But those prayers, God direct God and they will get answered. Thank you so much, Farida. Pastor Farida. Mr. Norman. No, for me, of course, kati mwenchaba girako because I beat you by age. Ekisooka kya byonna, I want to refer you to economics classes. Good years, I think 15 or thereabout when I was in high school. I don't get out. Myaaka 15, 18 mabega I was in high school. They would say that but we list here factors of production. And the first factor of production is human resource. Human resource means life.
So as long as you are still breathing, guys, ebirala bijja kukusanga tokolima. Ensure that life that you have as the first category of the factors of production, keep it jealously and the rest can follow, because you can also have those achievements. Do you know what it means if you're 30 and you have almost everything but your life is at the edge? So life is key. If it can be protected jealously, the rest can follow. Guys, don't die of pressure. Mtona formula, tona wasa, tebana kuwasa, tona gula kororo, choketo and say dictate. The rest might follow. Okay, dictator, yingide mna ikale Lilian. Ze kubiriza abantu bonna nga tonnaweza myaka 3. Fuba nnyo okulaba ng'olina skill yonna gy'olina mu bulamu obwo oba ekintu kyonna eky'omutwe ky'olina oba ky'omanyi. Otherwise, bino byewasoma biyinza okudda ebbali ate skill gy'olina nebanga ekuyamba. The last thing I would also conclude with is stop living other people's lives. Live your life. Walk your journey, walk your path. Path zaffe ffenna tujja kubanga tugenda mu Kampala naye tujja kwesa amakubo ga njawulo. Nze nnyinza okuyita wano nga ngenda tuuka, ne Farida n'ayita wayise ng'agenda tuuka, ne Teddy n'ayita wayise ng'agenda tuuka. So lekera awo okutambuza obulamu bwo ng'obutambuliza ku muntu omulala oba ng'obutambuliza mu kkubo ly'omuntu omulala. Otherwise, depression egenda tuta naye ng'ate ffe tugireetera, ffe tucontributing ku depression eyo okuba ng'ate tusaanyaawo. Have yourselves a wonderful weekend. Okay, thank you so much, Lilian, Mr. Norman, and then Farida. Either omukadde oba Bible oba omuganda agamba ayina amatu awulire simanyi. One of those people say that. So we have talked, we have read comments. But yeah, ayina amatu ojja kuwulira. Yeah. Mubadde balabi balungi nnyo okubadda we twatandikidde paka ne tukomye. Guys, catch you next week on Monday. Ciao. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.